The Giants of the Brassline. John Meehan. Blue Devils. Matt Harloff. Carolina Crow. Gino Cipriani. Boston Crusaders. MXP Live. Boa noite a todos, eu sou o Wilker Augusto, sejam bem-vindos a mais esta MXP Live. Good evening everyone, I am Wilker Augusto and welcome to this MXP Live. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais no YouTube, Facebook. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. This live is being transmitted by our channels on YouTube and Facebook. Feel free to like, share and subscribe in our channels. Então, essa semana a gente tá encerrando essa semana que é falando sobre os gigantes das linhas de metais e tem sido uma semana maravilhosa com muita informação e hoje com mais informação ainda. So this week we have like the giants of the Brassline. Have been like amazing week. We have talked with so amazing teachers, and today I know there's going to be a great section as well. Então, para começar a live de hoje, eu queria convidar essa pessoa maravilhosa que eu conheci em 2013. So to start today, I want to invite that amazing person that I met in 2013. I would like to invite my friend Gino Cipriani. Welcome, Gino. Well, hello. What a wonderful introduction. Boy, that puts a lot of pressure on me to follow that up. Great work with all of that. And it's great to see you again, Wilker. It's been a while. That's for sure. I remember some conversations we had in 2013. So it's great to see you again. It's wonderful to be here and help out as best I can. Of course, it's our pleasure. And thank you first of all. I'd like to say thank you to accept to be here with us and share a little bit about your story with marching band, drum corps, and the amazing job that you did, like in different groups, but your signature is there. We know that the amazing job. Então, para a gente começar hoje, a gente vai, como sempre, a gente pede para os convidados para eles falarem como foi a história deles na música e até onde eles chegaram hoje. So, Gina, to start, like usual, I would like to ask you to tell us about your history with music, when you start and like middle school, high school, and until now as a brass caption head. Sure. You know what? I'm gonna do something a little bit different. I'm not gonna give you my bio, and I'm not gonna give you my CV. I'll give you a little insight about my background. Listening to John Meehan, that wonderful interview that you did earlier, Matt Harloff just a couple of days ago, two wonderful brass instructors and certainly leaders in our activity. They come from musical families. John with his father, and obviously Matt with his brother and father as well. For me, it was a little bit different. I don't have a musical family. A little insight, I was actually born in Argentina, which is not too far from Brazil. Oh, yeah, neighbor. Argentina is a neighbor. So when I came here after I spent the first grade in Argentina. So when I came here, I was just thrown into the educational system, as you can imagine. Well, by sixth grade, for some reason to this day, I don't know, I chose to be in a band program. And obviously I fell in love with it.
And I stuck with it, and one thing led to another. By the 9th grade, I was marching drum corps. Then I moved out to California to march Blue Devils, and then the rest is history. So, you know, my entire family, there's no musical background whatsoever. It was just me. It was my lone soldier following, you know, my love and my passion for music. Hey, let me tell you. So in that case, you are not different. I'm the only one from my family that like involved with music. I'm the first one, and I'm the only one still. Yeah. So we both from South America, and you both the only one with from the families with no music. That's great. And that's why I knew I liked you for a reason, and that's. All right. Let me translate that. Então ele começou falando que ele assim não vai dar o currículo dele, a biografia dele, porque aí ele assistiu a entrevista do John e do Matt durante essa semana, que ele falou que são maravilhosos professores e são pessoas importantes para essa atividade de drum corps, e aí ele falou um pouco assim do background dele, da história dele. Ele falou que veio da família sem base, diferente do John e do Matt, que tiveram famílias que incentivaram, que envolvidos no movimento. O Gino, ele foi completamente diferente. Ele não teve essa influência da família. E ele falou que ele nasceu na Argentina, vizinho do Brasil, na América do Sul, então, e veio para cá. Quando ele chegou aqui, ele começou na que a gente chama aqui 6th grade, que é como se fosse no Brasil, é como se fosse a 5ª, 6ª série do ensino médio. E ele já foi direto para o programa de banda, e foi quando ele se apaixonou por música e vem envolvido com isso. E quando ele entrou na high school, ele já começou a se envolver com drum corps. Ele mudou para a Califórnia, foi quando ele participou com a Blue Devils. Então, assim, e eu complementei para ele que no meu caso também, eu sou o único da minha família que sou envolvido com música. Então, ele falou assim, ele até brincou assim, por isso que ele gostou de mim quando me conheceu em 2013. All right, Gino. Yeah, it's just like, we know how hard it is, like moving to another country, and actually in your age, like a kid, is just like it's a lot of things going on, but it's great. So you did it. Right. Yeah, and back in those days, I do remember being scared to death, because really what they did was they just threw me into 1st grade with no preparation, and you just had to learn. And then 3 months later, I was speaking English, and I never looked back. You know, so it was. I do remember being terrifying, you know, but music, you know, music was my savior, and it always has been. And I don't know where I would be today if it wasn't for music, and especially if it wasn't for drum corps. That's you know, it's had a profound effect in my life, and I tell my students that all the time. The organization offers so much, and I know Matt and John were talking about that as well, but it can't go understated. It offers so much to someone that's willing to take in what it's willing to give to you, that like I said, it's made me, and here I am speaking to you years later on a call, wanting to know about brass pedagogy. You know, whoever would have thought. So I'm very grateful. Yeah. Foi para ele, foi assim, quando ele mudou para os Estados Unidos, foi muito assim, ficou muito com bastante medo, porque você mudar de um país, eu falei para ele que não é fácil você mudar, vir de um país para outro, principalmente quando você é criança. E ele falou que foi assim bem difícil, assim, ele teve bastante medo de chegar e já começar, mas ele já colocaram ele no grupo, na escola, e ele com 3 meses ele já estava falando inglês, e acabou se envolvendo com música, com banda, com a questão das drum corps, e ele falou que ele não saberia onde era, para ele a música foi como uma salvação. Ele não saberia onde ele estaria hoje se não fosse a música e se não fosse as drum corps, porque as organizações elas têm muito a oferecer para todos os membros, e é muito para se dar e bastante para se receber.
por parte dos membros. Então, e ele fica feliz de chegar onde ele chegou hoje e tá hoje a gente falando sobre a questão de pedagogia, de ensino, metodologia de ensino conosco aqui hoje. So you just push the first topics. We talk about brass pedagogy, so about teaching. That's a big, and it's a big challenge and a big responsibility to teach. So what you want to talk about this topic with us? Well, that's a pretty broad topic, teaching. Yeah. First of all, and I don't want to sound repetitive with Matt or even John, but you have to surround yourself with great people. And I've been very, very blessed and fortunate to have people at my side for a very long time. Our teaching family at the Boston Crusaders, or prior to that, it's small and tight, and we've been together for a long time. Steve Bentley's been with me for 12 years. Jarrett Littman's been with me for 10 years. JP Crowley for 8 years. Evan Barry's been here for a while. And we stay together, and we believe in one another, and we believe in our philosophies. And that's the number one because the students see that. The students see how you speak to one another. The students see how you get along. The students see the connection that each staff member has. We're literally all best friends. We communicate outside of drum corps all the time, so it starts there. And like I said, I'm very fortunate to have a great team. And I hope that the reason why we stick together, and I know, is because we love working together and we love the process. Então, a primeira coisa que meio que assim que ele já começou a falar é falar sobre a questão de pedagogia. E ele falou assim que ele não vai querer ser repetitivo sobre o que o John falou e o que o Matt falou. E para ele a primeira coisa quando se fala de ensino é você saber que você tem que estar rodeado de grandes pessoas, de pessoas boas ao seu redor. Então, assim, é como criar uma família dos professores. Então, é um grupo pequeno, mas que está ali amarrado, que acredita na filosofia de ensino. Então, ele citou vários nomes de professores que estão com ele já na média de 10, 12 anos. Então é algo que se entende, que acredita nessa filosofia, e ele é como se assim, todos estão na mesma página. Ele fala que é importante também para os estudantes, para eles verem e perceberem isso aí, que os professores eles têm a mesma forma de falar, eles têm a mesma forma de ensinar, e existe uma conexão entre a conversa, entre o diálogo dos professores. Então existe essa conexão. E ele fala que tem esperança de que as pessoas, assim, ele tem essa esperança que as pessoas continuam trabalhando com ele porque amam o que fazem e que gostam de estarem juntos e acreditam nessa conexão, nessa ideologia de trabalho. That's great, Gino. That's really, really great. Let's see. So we talking about philosophy and the exercise. We know there's a exercise like common for every drum corps, not ever, but like the breathing exercise and the warm-up exercise. What do you especially like to do for your like booking exercise for right now in Boston Crusaders? Well, it's been through my entire, once I started teaching, whether I was teaching, Blue Devils, whether I was teaching Santa Clara Vanguard, whether I was teaching the Cadets for all those years, or where now I'm teaching the Boston Crusaders. A couple of years I taught Magic. It's always been the same philosophy. I've never changed. And my philosophy is I always come at everything from a physical aspect, meaning what do I need to do physically? Me personally, what do I need to do physically, and what does the instrument need to do physically in order to succeed
and any particular task at hand. So for me, it's not, it's not you do long tones, you do breathing exercises, and then you do long tones, and then you do buzzing, then you do long tones, then you do flexibility, then you do some finger stuff. You know the order that everybody kind of does. I try to attack it. We do those things, but why are we doing those things? Why are we doing long tone exercises? To work on tone quality? No. Yes, of course. We always say in English, never use the word to define the word. What's happiness? To be happy. Well, no, okay, yeah, okay. But and it's the same thing with brass pedagogy and brass technique. It's like, what do you have to do to accomplish great tone quality? What do you have to do physically to make sure that you're producing fluid flexibility exercises? What do you have to do physically to make sure that you're engaging the mind, that you're manipulating the embouchure and aperture properly in order to buzz properly, not just to create a buzz? So I think I don't think it's different than anybody else, but I tend to lean on that a lot more than anything else, because I was a trumpet player. I was inspired to be a trumpet player. I thought a long time when I was living in Los Angeles, I thought I was going to play trumpet for a living. So I got really into what the mouth does, what the lips do, what the tongue does, what the air does, what the mind does, and so forth, and all the different muscles. And I bring that to my teachings. And I know this is probably a little long here, Wilker, but that's fine. That way, I don't need to teach differently. When I teach the Boston Crusaders, when I taught the Blue Devils, Santa Clara, the Cadets, high school band, elementary or middle school, never taught elementary, middle school, it's always the same. It's always the same. I never have to change my mode of operation. When I go in clinic bands all fall long, I do exactly what I would do in front of any drum corps in the planet. And I don't have to change it, because everybody needs to hear that information, even if you're an established musician all the way to a musician that's just getting started. Yeah. And that's my philosophy, basically. Falando sobre a questão da técnica de ensino, a filosofia de ensino que ele usa, e ele falou que os exercícios que ele usa, a metodologia que ele usa é a mesma de sempre, desde o tempo que ele ensinou na Blue Devils, que ele ensinou na Santa Clara Vanguard, que ele ensinou no Cadets, e que hoje ensina na Boston Crusaders. A metodologia dele é a mesma. E ele fala assim, que todo mundo fala assim, que tem que fazer nota longa, respirar, fazer o buzz, que é como o besourinho com o bocal. Mas para ele, o principal ponto é saber o porquê. O porquê que você está fazendo tudo isso aí. E se fala assim, a qualidade da cor do som, a qualidade do som, tudo bem, mas o porquê que se quer isso aí? E o que é que você precisa fazer para isso? É preciso, ele falou que é preciso ter ele falou que é preciso ter o controle da mente, da embocadura, tudo isso tem que estar coordenado, tudo isso aí tem que estar junto. E ele fala assim, o que ele ensina talvez seja a mesma coisa que os outros professores ensinam, mas ele põe mais foco no que ele ensina, ele põe ele é mais incisivo nos pontos que precisam se entender. E como ele falou antes, é preciso entender o porquê que você está fazendo, não só fazer, precisa entender. Ele fala desde a época que ele tocava trompete, quando ele mudou para Los Angeles, e quando ele passou a ensinar em high school e middle school, e o que ele trouxe do período dele como trompetista foi a questão de saber entender como funciona a boca, os lábios, os músculos, a mente, tudo isso tem como funcionar, e ele trouxe toda essa informação
para a metodologia dele de ensino. E que, assim, o que ele faz ele não ensina diferente. Se ele ensina high school, se ele ensina middle school, se ele vai dar alguma clínica, algum workshop, alguma coisa, para passar informação, ele passa da mesma forma. Então, tem sempre essa questão. O grande ponto dele, do que ele fala, é você saber o porquê que você está fazendo as coisas. All right? I trust you translated that well, perfectly in Portuguese. I have all the notes, all the points I'm pointing here, because it's my first, when I started to do those sections, I was just like, oh, speak like little and I'm translate, little and I'm translate. And right now, I think like was me, it's better like you have like your thoughts. You don't need to break your thoughts. It's like it's good to you develop your thinking. So that way I don't need to interrupt you. I just make my points. And so you're translating your thoughts, not my thoughts. No, your thoughts. Just with everything that you say. Just kidding. I know. I just told my friend, say, hey, Gino is a really, really serious guy. And they said, no, Gino is a chill guy. I said, no, that's not what Gino, just kidding. Yeah. So let's see if you have maybe some questions from people from Brazil or other countries. Argentina? Maybe Argentina. Why not? We know that, like Brazil, Argentina, like the soccer players, they don't get. All right, but hey, I'm not a soccer player. I never was good like playing soccer, so I'm good as that. You know what? It's kind of funny because I'm gonna take something back. Before I thought I was going to play trumpet for a living. When I was living in Argentina, I thought I was going to play soccer for a living. Yeah, but just, you know, it's Brazil and Argentina. When you talk about it's like real, like the competition, it's really strong. Yes. But we are in music, you don't need to be like that. No. Eu só fiz comentário com ele que, como Brasil e Argentina, a gente tem essa rivalidade no futebol. E ele fala que ele meio que voltou assim, que antes dele passar para música, pensar que ele ia viver de música, ele pensou que ele ia viver de futebol. Mas aí as coisas mudaram. Então, eu acredito que a gente vai seguindo um pouco. Gino, okay, we have first question. Albert, how are you? Albert. We go way back. Way back. So what is your favorite performance vinyl in DCI and why? Oh boy. Well, probably I might not. I'm going to just say all the indoor venues. Why? Because they're on the weekends. There are regionals. It's a safe and maybe safe environment's not the right term, but it's a controlled environment for everybody, for pitch, for the color guard, for the drums. The drum corps can perform at its maximum. There's none of the elements are getting in the way. Is it the perfect listening environment? Who knows? Some domes are better than others. But any dome environment where 72 degrees, where the pitch is going to be, how far those tuning slides are going to be out. It doesn't matter if you're warming up in 100-degree weather. That dome is going to be 72 degrees, 74 degrees. The color guard's going to be very happy because they don't have to fight the wind or the elements. And everybody's in a controlled environment, and the crowd is right there. And usually you have the biggest crowds. So whether it's San Antonio, which is a big one, Albert, or whether it's Atlanta or any of the big cities, absolutely, yeah. San Antonio, I would give it up for the crowd. They get a young crowd there, so it can get a little rowdy. So we'll give some props to Texas right now. Então, o Albert Vela, ele está perguntando onde é o melhor vinil, o melhor local das performances da DCI, e por quê?
E ele fala que ele prefere os locais fechados por uma questão de controle, né? Ele falou meio que por uma questão seria mais seguro, mas mas depois ele falou que é algo que tem que se ter um controle melhor, tanto para a questão do front ensemble, do color guard, da, da, da percussão, da percussão rudimentar, dos metais. Então, assim, se vai ser melhor ou não, pode variar bastante. Mas, assim, querendo ou não, vai se ter diferença de temperatura, quando você vai estar num local muito quente, do lado de fora, e depois vai para um local vai para a temperatura mais baixa dentro do estádio. E ele falou assim, que o Colorado às vezes prefere mais porque eles não precisam estar brigando com o vento, com a questão das bandeiras e dos acessórios. Mas ele fala assim, que é algo que o controle é melhor quando é nos ambientes fechados. Ele fala que, querendo ou não, vai ter questões de aquecimento, o tempo, a temperatura, e ele ressaltou assim a questão de San Antonio, que é no Texas, Atlanta, e outras grandes cidades que têm essas apresentações em locais fechados, mas aí ele fala que o grande ponto é essa questão de se tem um controle melhor da situação. All right, so let's keep moving. So we have one more. All right. What advice would you give the college kids starting their journey towards a music ed degree who also love drum corps? Kim Brown, oh gosh, I would push them towards drum corps. And I'm not saying that just because I'm involved in drum corps, is because I don't think, marching band right now is becoming huge. Especially, once again, I'll mention the state of Texas and Indiana. I mean, they're big. And in order to get that kind of experience, it's really, really, really difficult to get that kind of experience in the college level because you have so many other things to worry about. And when I first started in drum corps, this wasn't the case. But now I look down the line and I see what wonderful teachers the drum corps community has. It is absolutely incredible. All these people that are teaching drum corps at the top of their profession, whether it's a high school profession, whether it's a college profession, or whether it's drum corps in the marching arts. And to expose your kids to that, it's so valuable. I can't imagine being a music ed student and taking on a high school job for my very first time in a high-powered marching band that's doing BOA and UIL and everything else that's involved, and not kind of have this kind of background and experience, the everyday, like I said, the exposures to the Matt Harloffs, to the John Mehans of the world, and to be able to bring that to your classroom, it's invaluable, and coordination with your university. So if anybody wants to go into music ed, especially in the high school where you have to teach marching band, there's no better education than spending 3 months with a drum corps and learning from the industry's best. Então, Kim Brown está perguntando qual é o conselho que ele daria para os alunos de universidade que estão começando a jornada deles na música. Que também amam o drum corps. Então, ele fala assim que para ele, que ele falou do estado, que ele tinha falado do estado do Texas antes, antes e agora também, ele também ressalta a grande importância do estado da Indiana. Ele fala que a atividade de drum corps é uma atividade que envolve bastante coisa e que assim, é difícil de você ter esse tempo, essa experiência nas bandas de universidade, porque você tem muita coisa para fazer. E ele fala que para as pessoas que tentam trabalhar na área de educação musical, que trabalhar com banda, a experiência que você vai aprender em banda, se você aprende com drum corps, você vai estar aprendendo muito bem,
E ele fala que hoje em dia os profissionais que trabalham, que são envolvidos no movimento de drum corps, são todos profissionais de primeira linha, de alto nível. E a questão de você vai estar exposto a muitas informações. Ele ressaltou a questão da metodologia de ensino do Matt e do John, mais uma vez, e ele fala assim que mesmo os eventos grandes que tem nos Estados Unidos de competição de banda, que é a U, lá no Texas, e tem a BOA, que é Bandas da América, então, assim, essas competições, você vai estar exposto a tudo isso aí, você vai estar aprendendo. E você vai estar aprendendo e trazendo essa informação para o seu dia a dia na escola, na questão da educação musical. Aí depois ele falou assim, se você puder passar 3 meses vivenciando com drum corps, você vai aprender bastante para trazer essa informação. Então, para quem trabalha em estados que tem uma grande tradição de banda, como Texas e Indiana, é muito importante ter esse envolvimento com o drum corps, que você vai aprender muito, porque você vai estar exposto e depois você vai expor seus alunos a bastante informação. All right? Okay, I think now we can go to our second topic. Let's talk about arrangement, and we have like different, it's kind of big topic, but like for you, what's the most important thing when you look for arranger, and what kind of things that you want to the arranger to achieve in your request? Well, that's a good question. First of all, once again, I've been really, really fortunate. I started my teaching career with the Blue Devils, where Wayne Downey was the writer and arranger, and I couldn't have had a better beginning. And my learning experience, and to this day, he is still one of my mentors, and we still communicate. And everything that he's given me, I will never be able to repay him for all of that. And then, going to Jay Bocook for so many years. Again, just a wonderful man, a wonderful writer, a wonderful leader in this industry. I've been very fortunate. And then to land, hopefully, my last stop in drum corps with the Boston Crusaders with Ryan George, and what he's meant to the wind world. So it starts finding somebody that you can work with, that has the same philosophies that you do. Now, obviously, for me, when I dissect an arrangement, I look at intervals for brass players, because I think about it as a performer. How do I eliminate errors? Okay, errors are caused by intervals. If the intervals are too large, then you have, you can have cracked notes, you can have out of tune, you can have intervallic intonation issues, so on and so on. I look at articulations. Are they feasible for a brass player? If maybe you have a arranger that's not really experienced in woodwinds, maybe he doesn't know how to use right articulations for woodwinds. And the same thing goes with brass. So I look at that. I look at voicings. I look at, are the baritones maybe scored a little bit too high? Are the trumpets scored too high? Are the mellophones scored too low? Things like that, so I look at range, I look at voicing, and then I'm able to, at this point in my life, I'm able just to stare at a score, and I can just go. And with Ryan and I have such a wonderful relationship at the Boston Crusaders. He sends me the score, and I immediately go boom, 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 because I look at it. He looks at it as a creator, and rightly so. And then I look at it as, okay, how do I get this to the highest level possible? And what do I need to do? So don't be afraid to adjust and change to meet your band's needs. I know where my strengths are, I know where my weaknesses are, and I adjust accordingly. And that's the biggest thing that I see
band directors not do. They feel like they get an arrangement and then that's it, and then they can't change it. You know, if the clarinets sound bad, take the clarinets out. You know, if the trumpets are scored too high, then you're going to have to go and rescore the trumpet section all the way through the piece. That was me. That's okay. So just really knowing what you want out of the score and out of the arrangement. And the arranger has everything to do with it, you know, and I heard Matt touch on this a little bit with Michael Clash, is that, you know, the arranger, when somebody says, how do you create that marching band sound or that drum corps sound? Well, it starts with the arranger, right? He's in charge of. Let's be honest. Let's take an example. I know I'm bouncing around here, but the Blue Devils are known for their high trumpet playing, so that gives you a specific sound. Or maybe even the Bluecoats, that gives you a specific sound. Okay, maybe the Boston Crusaders not so much. I think I just challenged my Boston Crusader members. Maybe the Boston Crusader members not so much, but you see what I mean? So that gives you a different sound. So the arrangement has everything to do with it. You know, whether it's Jay Bill Cook's mellophone parts, which is, you know, the best in the world, or Ryan George, you know, it's all encompassing. It's just not one thing, but it's part of it. Good luck translating that. Oh, yeah. Então, assim, ele fala que, a gente falando agora um pouco sobre a questão de arranjo, e ele fala assim que ele teve bastante sorte de ter pessoas com que ele trabalhou que ajudaram bastante nesse ponto. E, então, ele falou, na período do Blue Devils, ele teve o Wade Dunning, que para ele foi um dos melhores mentores que ele teve e continua sendo uma pessoa que estava com ele no início da carreira, mas continua sendo um mentor dele, sempre ajudando. Ele teve outro grande arranjador, que é o Jay Buckle, que é um grande líder, um professor, um grande escritor de música. E hoje na Boston Crusaders ele trabalha com o Ryan, que é o outro assim, grande arranjador que faz a parte dele hoje com ele na Boston. E ele fala assim, que você tem que encontrar alguém que consiga que consiga ter a mesma filosofia de trabalho. E que alguém que você possa fazer um par, você possa ter uma dupla de trabalho que siga a mesma filosofia. Aí ele fala assim, que para ele no arranjo tem as coisas que ele fala que é bem importante, ele precisa estar atento à questão dos intervalos, se as notas vão estar muito agudas, se vai ter problema de intervalo, de afinação com os intervalos, das notas quebrarem, coisas desse tipo, da articulação, se a pessoa que está escrevendo o arranjo muitas vezes não é uma pessoa que tem um conhecimento dos instrumentos de madeira, e muitas vezes ele escreve sem ter um conhecimento e ele precisa revisar isso aí. A questão das vozes, você precisa saber das vozes, se o baritone, que no caso seria o elfone ou um trombone, se está muito agudo, se o trompete também está muito agudo, se o melofone, se o arranjador escreveu muito grave. Então, assim, você precisa saber da tessitura e como é que está organizada essas vozes. E, assim, você tem que ter esse contato com o arranjador. E ele fala que você precisa fazer ajustes. É necessário fazer os ajustes, e ele fala assim que muitas vezes os diretores de banda, eles ficam com medo de fazer ajuste nos arranjos, no que eles têm para a banda. E você precisa entender que você precisa adequar isso aí para a necessidade do seu grupo. Você precisa saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu grupo e escolher um arranjo adequado. E se tiver a oportunidade de escolher o arranjador, você se dê bem e que consiga fazer algo que consiga se encaixar com o seu estilo. E muitas vezes assim, ele falou, se a seção de clarinete não está soando bem, você tira, você muda. Se o trompete está muito agudo, você muda. Você tem que saber olhar a grade e saber como foi que o arranjador colocou isso aí. E você precisa conhecer
o arranjador, né? E ele fala assim, quando fala de drum corps, ele fala que, falando diretamente, na Blue Devils é conhecida pela questão dos trompetistas que tocam bastante agudo, e a Blue Coats também. E ele até falou assim, ele brincou assim, a Bosch não é tão conhecida por isso, mas aí ele até brincou que os trompetistas da Bosch não vão ficar felizes com isso, mas assim, ele fala que cada um tem a sua forma de escrever. Aí ele ressaltou a questão do Jay Buckle, que escreve linhas maravilhosas de melofone, para ele são as melhores linhas de melofone do mundo. Então, assim, esses são os pontos que o Gino ressaltou na hora de fazer de escolher um arranjador, de comprar um arranjo para o seu grupo. Então, esses são os pontos principais. Gino, when we still like talk about arrangement, we know that as a teacher, it's important that we need to give our students some challenge. It's not playing the comfortable zone. They need to have some challenge so that way they can achieve the higher level, right? So how you do that with your drum corps and your marching band? I'm sorry. My question to you would be, are we so concerned with the challenge of the literature that a marching band show supplies, or are we more concerned with the challenge of perfection? Let's keep on the marching band. You see what I'm saying? But what I'm saying is marching band can only offer so much, right? So there's other avenues that you can teach those skills. Double tonguing is probably not a place where you're going to develop those skills during marching band season. That has to come out of the Arbin's book and so forth and so on. Okay. But what I'm saying to you is I want to teach the art of greatness. I want to teach the art of perfection. I want to teach the art of excellence. I want to teach the arts of being the best in the world at something. So you have to pick your point. Can you do both? Yeah, absolutely. Now, obviously, the top drum corps, we're not teaching our kids how to double tongue. We're not teaching our kids how to triple tongue. Those students walk in through the door knowing those skills, or they wouldn't make, your specific group. So even in the marching band arena, yes, I agree. There has to be some skill sets that you're pushing, but also keep in mind that there's things to gain from, for achieving perfection, or trying to achieve perfection by just maybe manipulating the arrangement just a little bit, or maybe shortening the volume. Let me center on the camera here. Shortening the volume of the skill set. Maybe the skill set doesn't need to be so large. Maybe we can shorten it just a little bit so they can continue to work on the skill set, but yet continue to work on excellence. And like I mentioned. So that's how I look at it. All right. Eu estava perguntando para ele sobre a questão dos desafios como é que você dosa isso aí no seu trabalho, que é importante que os alunos eles sempre tenham desafios nos arranjos e tudo. Aí ele ressaltou assim, não falando do nível profissional, ele falou assim, vamos falar da questão da marching band, do nível escolar. E ele fala que assim, ele não quer ensinar para o aluno de escola a questão do estacato duplo, triplo, que isso aí você trabalha com arban. E o que ele fala que ele quer ensinar para o aluno da high school é a arte do profissionalismo, a arte da excelência, a arte de ser o melhor do que está fazendo. Então, ele até falou assim, de ser o melhor do mundo. Então, assim, de ser um dos grandes. Então, esse o que ele basicamente foca quando ele está ensinando. E ele fala assim, que geralmente em drum corps, ele não vai ensinar o aluno a fazer estacato duplo ou triplo, porque o aluno, quando ele chega para a audição, ele já chega sabendo isso aí. Então, basicamente, mas assim, ele fala que tem alguns pontos que você pode puxar assim, um pouco mais o seu alunado,
que não precisam ser só a questão da dificuldade, mas a questão de como manipular o som, como fazer esse som melhorar a qualidade do som do seu grupo, buscar uma excelência sonora, buscar uma excelência na apresentação. Então, muitas vezes ele fala assim, muitas vezes é melhor fazer algo mais curto, mas que tenha um resultado melhor, que tenha uma excelência naquilo que está fazendo. Então, para o Gino, essa é a forma que ele vê a questão dessa excelência de trabalho. All right. Let me check here if you have questions. All right. No. Do you miss anything about the G Bugle days of drum corps? No, absolutely not. That's all we knew at the time. All I remember is the students showing up on Friday, and it would take to at least Sunday to get them to sound halfway decent after playing a B flat instrument at your school and then coming and playing a G. There was just no purpose for it. We outgrown its purpose. So it's, I grew up playing a G bugle. All my 10 years that I taught Blue Devils, they were on G bugles. So I get it. I always toyed with the idea of maybe bringing some back and part of the show. I just gave away my secret. But I don't know. We've just moved on. I think it had its place, and it was wonderful, and it was fantastic. And I played on one, and I taught four lines. I played on them for many, many years. But plain and simple, I'm sorry, I don't miss them. That's okay. Audra Lorraine, ela está perguntando se ele tem saudade a corneta em sol, né, dos dias, do tempo das cornetas em sol nas drum corps. Ele falou que não, ele foi incisivo que não. E ele fala assim, ele respeita que as coisas teve um tempo, mas era difícil alguém que tocava trompete a vida toda e de repente chegava numa sexta-feira para tocar nessa corneta em sol. O Beagle, para quem não sabe, é como se fosse uma corneta de 2 picos, né? Então, assim, ele falou que ele tocou no Beagle, no tempo que ele tocou em drum corps. Ele ensinou por 10 anos na Blue Devils, era o Beagle. Mas ele fala assim que tudo tem o seu propósito, as coisas evoluem e ele acredita que teve um propósito, teve a sua importância na época. E ele falou assim que ele já pensou até em trazer em alguns dos shows, de trazer em alguma sessão o Naipe tocando no Beagle. Ele falou assim, até liberei alguns dos segredos que eu estava pensando em fazer. Mas assim, ele ressalta, teve o seu lugar, teve a sua época, foi bom, mas aí hoje em dia não supre as necessidades da drum corps. Então ele fala que ele não tem saudade da corneta em sol. Oh, sorry. Sergio? Mm-hmm. In 2005, I got to see you work up close. Great work at the Cadets. Thank you very much. How was the experience of working with the Korean Armed Forces Band in preparation for the World Cup Ceremonies in 2002? It was, I loved it. Anytime you get to travel to another country, you can't take that for granted. And for me, to go to South Korea, not a place that's traveled a lot, and to spend a week there and to work, and they put all the armed forces groups together, the Air Force, the Navy, the Army, and I got to work with them, was an experience I'll never forget. But it was very, very, very stressful. First of all, I had all the officers lined up against the wall watching my every move. And second of all, the hardest part, and this goes back to the very first question when it comes to teaching, teaching for me is all about being able to make the student fall in love with whatever you're presenting, whether it comes through personality, whether it comes through information, whether it comes through animation. It's all about
the student believing in what you are trying to sell them per se. And when you have a translator, though, Wilco, you're an incredible translator. I don't know what you're saying, but you are an incredible translator. I could tell by how long your translations are, and I'm sure they're very, very thoughtful and poignant to the things that are being said to you. But when you're teaching, every time, like you were saying earlier, when you were translating, you would say it in short spurts, and then you would have to stop and wait. And then the translator would translate what you're trying to say, but they can't translate it with your emotion, your inflection, your personality. They can't translate it. You can't possibly ask them to translate it. So when I go to Thailand, Japan, South Korea, it becomes really challenging for that, because I always feel I can't be myself. And if I don't have the right information for you, I can act and pretend that I do. That's maybe that's what I'm good at. I can get you to believe that whatever I'm selling you, you should purchase. And it's hard when you have a translator. But again, Sergio, for me to go to South Korea and visit and deal with the officers and their culture, and I will never, ever, ever forget it. But it had its challenges, as you well know. Yeah, I appreciate your understanding with my translation. I know when I start to study English, I know my English is not perfect and it's still like a process. But it's one of the things that I learned from my conductor teacher, and he said it's hard to have a translator because it's difficult to translate your emotion. It's difficult to translate your personality. Correct. When the translators, they're going to do the best that they can, but just like it's hard. That's why I decide to, like, during my section right now, just like let you speak, and I take as much information that I can, because I don't want to break your thoughts. I just want to flow it. All right, so let me translate now. Então, o Sérgio Mota, ele falou que em 2005 ele teve a oportunidade de ver de perto o trabalho do Gino com os cadetes, que aí ele perguntou como foi a experiência do Gino trabalhando com as Forças Armadas da Coreia em preparação para as cerimônias da Copa em 2002. E ele falou que viajar é sempre uma coisa boa, de você conhecer uma outra cultura em outro país. E ter passado essa semana na Coreia do Sul foi assim, ter todas as forças armadas juntas, né? A Força Aérea, a Marinha e o Exército, todas juntas, e foi uma coisa assim, que ele nunca vai esquecer. E ele fala também que foi muito estressante, que era difícil assim, ele estar ensaiando e ter uma linha, olhar para a parede assim, ver uma linha de oficiais observando ele e assistindo todos os movimentos que ele fazia. E ele fala que ele gosta de ensinar as pessoas a como se apaixonarem pelo que estão fazendo, de falar de paixão, de falar de sentimento, de personalidade, de transformação. E ele usa a forma de ensino dele para isso, né? E ele fala que é difícil quando você... Também uma coisa que se torna difícil quando você vai para um outro país é quando você tem a questão da tradução, porque você não sabe se o tradutor está traduzindo tudo ao pé da letra, e mesmo assim é difícil você traduzir a sua emoção, traduzir a sua personalidade, que você não vai poder ser você mesmo durante aquele período. E ele fala que foi difícil lidar com tantos oficiais observando, e foi um desafio, Aí eu comentei com ele que um dos meus professores de regência, assim, eu falo para todo mundo, meu inglês não é perfeito, é uma coisa que está em processo ainda, mas uma das coisas que meus professores falaram que é difícil quando você tem um tradutor durante as aulas, porque você não sabe se o tradutor vai traduzir tudo, muitas vezes o tradutor não tem como traduzir tudo, e é difícil, porque você não pode ser você mesmo, é difícil você passar a sua personalidade. E eu, por isso, assim, quem assistiu minhas primeiras sessões, os convidados falavam,
frase por frase, eu ia traduzindo, e nas últimas sessões, durante a semana, eu resolvi mudar minha forma de tradução. Eu estou deixando os convidados falarem à vontade, e eu vou pegando todos os tópicos que são necessários, assim, todos os pontos principais, e vou desenvolvendo a resposta, e para que vocês possam assistir, mas também para deixar o convidado à vontade para responder, tá? Tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta antes da gente passar para o próximo tópico. There you go. Hey, John. No. You know, John, you're becoming, you know when Zoom calls first started during this pandemic, and there was like, I don't know what they called it, video bombing. I think John is like question bombing all these calls. I think he's getting he's having a little bit too much fun with this. But to answer your question directly, no. We have Tua, which we don't know if he can stay healthy, and Devontae Parker. He had a great year last year. We'll see if he can continue it. But to say that we're going to return back to our glory days, a little bit too early to tell, but I would like to be hopeful. And thank you, John, for your meaningful questions and support. I don't know Joe as much, but I would say that's John being John, right? Can I say that? Então, Are you going to translate that? Are you really going to translate that? Yeah, I will. Yeah, okay. Hi, John. Thank you for watching us. We appreciate you there. O John Mirra, ele estava com a gente na segunda, e ele fala assim, eles estavam conversando mais uma vez sobre esportes, e o John, assim, meio que quebra um pouco da nossa live, assim, mas é uma coisa boa para descontrair, e ele faz as perguntas sobre a questão de beisebol, eu deixo eles falarem, porque é uma coisa deles pessoais aí, e é bom porque, assim, o pessoal dos Estados Unidos vai entender mais da questão dos times de beisebol. É como se a gente fosse falar dos times de futebol no Brasil para os americanos, eles também não iam entender. I just said to people in Brazil that I let you guys talk about baseball because that's kind of American thing. It's the same thing that we in Brazil, we talk about our like soccer teams in Brazil. You guys, who is that team? Which team is that? It's like talking that's straight. You don't want to talk about the players? Yeah, just like, all right. I still need to learn the rules of it's so much different about baseball and American football, but I hope one day I can learn all those rules. No. All right, Gino. I know that Drum Corps have been working with like some smart like apps and technologies, so that way you can track the students and send assignments, because we know after the audition you just met like once a month, and you need to keep looking the students like every week. So the Drum Corps have been working with this like that, and I think that right now with that pandemic situation, it's kind of the high school and the kind of the whole like education program kind of like look to the technology that now we need to use the technology. But Drum Corps have been used this like years and years before, right? So what kind of like smart kind of like technology that you use with your work in Drum Corps, and how you do that? Yeah, and that's that's the hardest part, and realize that every drum corps is different, but we all, and every drum corps now starts to do a different rehearsal schedule during the winter. Some corps rehearse every month, some corps rehearse twice, some corps rehearse 3 times. So it varies now, because we have to adapt with the times and the availability of the students. But technology, I've been using it for quite some time. I mean, back in the day, we used to have our students play in those little tiny tape recorders, and everybody would submit a tape when they would walk into camp, which was okay. And at least knew that they would at least read through the music before they showed up. Does it mean they worked on it? No, I heard some of those tapes that were hard to listen. So they kind of just played through it. But then a little software came out called Smart Music. And, I don't, they're not one of our sponsors. I don't get any money from them.
but I tend to speak very highly of them because that is the only tool that I have found out. And now it's starting to spread. I know the brass staff at Boston uses it with their band programs. So it's starting to spread in the marching band community and the wind world, not just marching band. But talk about keeping a student engaged from week to week to week. There's nothing like it. The downfall is stressful on the student. Because the software, it's really used to teach notes and rhythms. So when the student walks in through the door on Friday night of the camp, all the notes and rhythms are taught. We're not wasting our time. We didn't spend all this money to fly everybody in so we can teach you how these 4/16 notes should be played properly. You're mature enough. You're in a top-notch drum corps. You should come prepared. And just in case you don't agree, you're going to have to turn in that smart music assignment. So we use smart music, and it's a way that it really helps us refine the musical book. So by the time we go into our first day of every day or move in or spring training or 9 to 9s, whatever you call it, once you move in for the summer, the technique book is memorized and all the music is memorized. And it's not only memorized, it's pretty darn refined. So then what do? Now we can really focus in on moving and playing that literature instead of continuing to learn the literature. That's all taken care of, and we really dive in and we spend the majority of the time, as I think Matt was alluding to it a couple days ago, is moving and play, and that's no secret. That's nothing new in drum corps, nor is it a secret. But yeah. So if you're going to ask me for a technology that I use, I haven't found anything better. Is smart music. You can set the standard. The achievement level. You have all that, and you get a recording of it. They get a grade. And they can't submit it until they get a specific grade. And you'll see students work 6, 7, 8, 9, 10 hours on, 16 measures, which, by the way, that's called practicing. Yep. So let me share with you one thing one more time that my teachers, they changed my life. Like, it's not only music, but like as a person. And as a French horn player, we always say that's a blessed instrument. Only God knows what's come out of that French horn. We had French horns a couple summers ago. I understand you fully. And one of my teachers, one day he told me that, all right, you're going to practice like orchestra concerts, and you need to learn how to play correctly. And one time when you play correctly, you need to play at least 2,000 times the same section to make sure that you learn how to play that for the rest of your life. So it's kind of, he's amazing teacher, and today's his birthday. I would like to say happy birthday to my teacher James Thatcher. He's an amazing French horn player, and he taught me that and said, all right, that's the way that it is. And when I talk with different teachers, like Matt, John, and you say that you need to practice, that you need to track your steps, that's it. There's no secret. There's not secret. That's all I did. A gente falando, eu comentei com o Gino sobre a questão de, a gente sabe que as drum corps elas já vinham utilizando a tecnologia de ensino antes desse período de pandemia, e que agora com essa pandemia, todo o sistema de ensino teve que se adaptar, não só de música, teve que se adaptar a utilizar a tecnologia para continuar ensinando aos alunos. E ele falou assim, que cada grupo tem o seu cronograma diferente, que ensaiam 2 vezes por mês, ou 1 vez por mês, ou 3, então isso depende. Então, assim, é uma coisa que vai depender do seu tempo e também da habilidade do seu grupo. E ele falou que em tempos, anos atrás, quando não se tinha a tecnologia que tem hoje, o que os alunos faziam era gravar na fita cassete. Talvez os alunos de hoje não saibam nem o que é isso, né? O pessoal vai lembrar aquela fita cassete que a gente colocava o lápis assim e girava para
ouvir novamente, né? Então, os alunos gravavam e traziam no primeiro ensaio, no primeiro encontro deles. Então, assim, e ele ouvia os vídeos. Então, é para ter uma certeza que os alunos praticaram e gravaram durante o período que eles não estavam se encontrando pessoalmente. E que ele usa, hoje em dia, ele usa uma plataforma chamada Smart Music. Eu sei que alguns professores de universidade no Brasil, eles usam o Smart Music, mas, assim, nas bandas a gente não tem esse hábito de usar. Assim, é uma ferramenta que ajuda demais o trabalho com a banda, e uma das coisas que ajuda mais é manter os alunos enganjados. Os alunos vão estar empenhados naquilo ali, porque você vai ter como acompanhar. Claro que vai criar um certo estresse nos alunos, sim, porque eles vão ter que gravar o tempo todo, então eles vão ter que receber os exercícios e vão ter que responder isso para os professores. E uma coisa que ele fala que a vantagem é que os alunos eles vão aprender todos os ritmos e notas antes do ensaio, porque drum corps, o que acontece? Depois que você passa na audição em novembro, dezembro, em janeiro eles só se encontram uma vez por mês. Então, assim, com esse aplicativo, ele já vinha usando, então ele tinha como mandar exercícios para os alunos, e os alunos tinham que gravar e mandar de volta para os professores, eles iam dar nota, e eles iam pedir para gravar novamente. Então, assim, quando eles chegavam nos camps, eles já estavam maduros e bem mais profissionais, bem mais preparados para isso. E o que ele ia trabalhar no camp não era mais sobre ritmo ou nota. Ele ia trabalhar sobre a questão do como se mover e como tocar, que é uma coisa que o Matt falou também na live dele. Mas é basicamente isso. O Smart Music que o Gino usa, que ele falou assim que não é patrocinado, ele não recebe dinheiro por isso, não faz parte dos sponsors dele, mas ele fala assim que é uma ferramenta que ele usa e ele acredita que é uma das melhores que ele vem utilizando, porque você tem como colocar o nível, o que é o nível dos exercícios, qual é o grau de que eles podem chegar, a data para eles submeterem, para eles responderem, você e assim, que ele vai gravar 16 compassos, 10, 12 compassos, seja quanto for, ele vai praticar e ele vai gravar isso várias e várias vezes até ficar perfeito. Então, assim, é uma coisa que se ganha bastante tempo. All right, so let's see if we have any more questions for you, Gino. No, just a former student saying, can confirm every camp was hit the ground running. Yes, thank you, Kyle. Great to hear from you again. You say yes? He's agreeing to my evaluation of smart music. Ok. O Caio ele foi um dos alunos do Gino, e ele está perguntando assim, se ele pode confirmar se cada campo eles tinham uma coisa que é como se eles tinham como marcar o campo correndo, né? E ele falou que sim. Então, assim, são exercícios que eles iam aplicando para o Smart Music. Let's see if we have any more questions. Let me guess. Do I use anything like System Blue or Inside the Circle? Oh, yeah, you say, Was hey. I close? Yes, it's really cool. I don't need to translate your text anymore, Gino. Argentina. Yeah. Is that what it says? Yeah. He would like to know that if you have like a specific like methodology, like specific, like you have like System Blue and Inside the Circle. So if you have something specific that from you that you have it or you use it. Yeah, I have something that's specific to me and specific to the groups that I teach. In terms of System Blue or Inside the Circle, I believe, I know Inside the Circle is for sale. I'm assuming System Blue is as well. I haven't done a new one. I did an old one. Gosh, this was probably 2006. It's called Ultimate Marching Band Techniques with Jay Bocook, and it's through Hal Leonard. And that was a long time ago, but those has some of my exercises, and we wrote some woodwind stuff to it and some of the progressions, and it's very short and easy to navigate. But that, but in terms of something as extensive as these other things, no, I have what I use
for my children, and that's it. But is it a systematic approach? Oh gosh, yes, absolutely. We all do. We all have a way that we like to approach technique. There's a lot of things that are similar. There's probably some small details that are probably a little bit different, and the information is probably delivered differently depending upon your mentors and depending upon your background. O Bruno perguntou se ele queria saber se o Gino tem algum método próprio que ele desenvolveu para os alunos dele, ou se ele aplica os métodos difundidos pelo System Blue e o Inside Circle. O Gino falou que assim, ele tem um material que foi desenvolvido em 2016 dele com Jay Bucock, que é Ultimate Marching. Can you remind the name of the book, Gino? Is that Ultimate Marching Band Techniques, I believe. Ok. Então é Ultimate Marching Band Technique, que foi pelo Hal Leonard. It's through Hal Leonard. If they type in Hal Leonard, my name, it's going to come up. E eu não sei ainda se esse material está disponível, mas eu acredito que vale a pena pesquisar. E assim, ele falou que era um material curto, e fácil de utilizar, mas assim, que ele tem um material, todos eles usam um material sistemático de melhorar a questão técnica, mas assim, quando se fala de diferentes grupos, ou diferentes técnicas, diferentes livros ou métodos, assim, acaba que todos eles acabam ensinando quase a mesma coisa, o que muda são pequenos detalhes e que eles têm a forma de desenvolver o assunto diferente, mas que todos eles acabam basicamente falando tem a mesma sistemática e acabam falando às vezes só de forma diferente. Let's go to one more question. I'm not sure what "and involved with your proposal" mean. Yeah, it's kind of was not maybe not translated. What was the perfect season having the best technical group? I'm not sure I'm not sure what he's asking. He was maybe I'm going to guess. Okay. He's kind of asking you which was the perfect season for you. Which group has the best technical skills and was more like ready to your proposal? Out of all the horn lines that I taught? Yeah, so oh my goodness. I know it's a kind of tough. How about all of them? I would take that. I'm not gonna sit here and I've been in front of many students and they were all wonderful and they all achieved and they all worked really hard, and I get asked this question all the time and I get really uncomfortable answering it when people say, what was your favorite horn line or what was your favorite group, because they were all special to me. If they can spend 3 months with me, you're pretty special. That's what I would say. If you can put up with me for 3 months, you're pretty special. You're good. You're good. You don't need to... That's great. Então, ele falou que assim, a pergunta não ficou muito bem colocada, e eu meio que assim, reformulei a pergunta, Sérgio, que é tipo assim, perguntando para ele na opinião dele, qual foi a melhor temporada, qual foi o grupo que teve a melhor técnica de execução, melhor afinação, ou seja, qual era o grupo que estava mais envolvido com o propósito dele. Ele falou assim que para ele todos os alunos, ele se envolveu, assim, trabalhou com muitas pessoas durante todos esses anos, e todos os alunos são especiais, todos têm um lugar especial, e que às vezes ele fica até desconfortável quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta para ele, porque assim, ele não tem favoritos. Ele fala que todos os alunos são especiais, que se a pessoa consegue passar 3 meses com ele, assim, trabalhando com ele 3 meses, você é uma pessoa especial. Então, para ele, assim, você vai estar dando o seu melhor, você vai estar trabalhando pesado para isso. Então, isso aí ele ressalta que todos os alunos, ele não tem grupo especial ou grupo preferido. Todos os grupos ele
tem grande respeito por isso. All right, Gino. Let's say, so I know you have like this, like, it's not drum corps, you teach like middle school, high school. What for you right now, we know that's a hard time for everyone, this kind of pandemic situation, everyone stay home, so all these schools shut down, and we kind of have a hope that we can come back soon and do music again. I know some states like Texas, I follow some schools, they start to do something, and so what's your advice for those band directors, not only United States and also in Brazil? Brazil is still like completely like locked down right now. So, but we hope they can come back. What's your advice for those teachers to, when they come back, to have the kids come back to school and start to work again? Good luck. You know, I heard Matt talk about this, and I couldn't agree more. The first thing that you have to do is make sure that you're playing them as much as possible. And for me, I would say this. I would say it's not what you do when you come back. It's what you do before you come back that really matters. Because when you come back, you're going to probably do the same old thing, right? You're going to teach your kids the way you always teach them. They're going to play. They're going to do whatever you ask them to do. The traditions are in place. The freshmen will fall into place, so forth and so on. That's all going to, you know, we haven't been away for that long. We've only been away for the last couple months of the school year, and now we're in the summer. So it hasn't been, you know, we haven't missed an entire year of school. So let's not, let's not say that we have. So for me, would be like kind of like what we're doing, you know, how do we keep, you know, like I just did a Zoom call with one of the high school bands a couple weeks ago. It's how do we keep our students engaged? You know, you see a lot of drum corps right now. How are they keeping their students engaged? Oh, virtual music or virtual videos that you see. You know, a lot of the drum corps are now producing these 1, 2, 3 minute clips, including the Boston Crusaders. And that's how we're kind of keeping them engaged. And keep them, you know, proud to be a part of the organization because they work so hard to be with you. You know, a lot of these kids have been working years and years, and how do we find the money? How do we find the time? And finally, the time and the money came together, and no, you got to go home. So I don't know. I think we're learning as we go. But again, for me, I would spend my energy on how do I keep them engaged before they walk in through the doors again. Because I think once they walk in through the doors, I think that's going to take care of itself, right? I mean, I think that, you know, everybody's going to teach, the students are going to learn, you know, there's going to be some embouchures that are out of shape. There's going to be some clarinets with cobwebs on them. I get it. You know, there's going to be, we understand all that, but doesn't that usually happen as well? Doesn't that probably happens a little bit? You know, I know that it happened to me. I know that's not a clear answer because this is all brand new to us, but if it were me, it's what am I doing now versus what do I do when they walk in through the door? Ok. Então, eu falei para ele que, assim, com essa situação do Covid-19 e dessa pandemia, que está tudo parado, as escolas aqui pararam em março, e eu sei que a situação no Brasil, aqui alguns estados estão voltando, no Texas, eu acompanho algumas bandas no Texas, elas já estão voltando, e as coisas estão, mas eu sei que no Brasil as coisas ainda estão muito paradas, muitas cidades estão em lockdown, não se tem uma perspectiva de quando vai voltar, e quando a gente fala na área da gente de ensino de música, é algo bem preocupante. E ele fala que, aí eu perguntei para ele quais eram os conselhos que ele daria para os professores de música durante esse período, quais eram as observações os pontos principais para ele. E ele falou que ele concorda com o que o Matt falou dias atrás, que fazer os alunos tocarem o máximo possível. E que para ele, pessoalmente, para ele, ele se preocupa mais se preocupar antes de voltar, não é só quando voltar, né?
que ele falou alguns dias, ele teve uma ligação, falou por telefone com um outro diretor de banda, e a grande preocupação é manter os alunos enganjados, eles têm que se manter empenhados nisso aí. O que se pode fazer são vídeos, que nem a Drum Corps estão fazendo hoje, eles estão lançando vídeo do show, que seria o show desse ano, de 1 minuto, de 2 minutos vídeo. Então, isso mantém os alunos enganjados, eles vão estar mandando esses trabalhos, vão estar gravando, mandando para os professores, eles vão estar montando esse vídeo e fazer, é como se fosse assim, fazer uma apresentação virtual do trabalho que estaria sendo feito se não tivesse tudo parado, né? E que eles falar para os alunos, e eles precisam entender que eles têm que se sentirem orgulhosos de fazerem parte de um programa que mesmo com poucos encontros, que assim, eles têm que se sentir orgulhosos daquilo que eles estão fazendo. Ele falou que se fala da dificuldade de tempo, de dinheiro, de espaço, e quando se tem, acontece isso, né? Então, ele fala que assim, a gente vai ter que aprender com o tempo, né? Mas é importante focar na energia, que eles vão ter. Ele acredita que, basicamente, assim, os alunos eles vão seguir um caminho natural. Que vai ter problema de embocadura, igual tem agora, que se tinha antes, que você vai ter que corrigir, instrumento com chaves em posição trocadas, que você vai ter que corrigir. Então, assim, que isso acontecia antes e que vai acontecer na volta. E, assim, não vai ser algo tão diferente. O que precisa saber é que você tem que se preparar, ele ressaltou mais uma vez, é pensar antes de voltar, não só quando voltar. Então, essa preocupação é de manter os alunos engajados agora, não só quando voltar. Então, tem que se ter preocupação, o que está acontecendo agora? Né? Os alunos estão em casa, tempo ocioso, então o que é que você está fazendo agora? Então, não se preocupe só quando voltar. Quando voltar, as coisas vão acontecer, claro que com mais ênfase, mas isso aí é algo que já vinha acontecendo antes. All right, let's see if we have more questions. You going to guess? Something about somebody like an Argentinian like me. Gostaria que no, I can't figure it out. All right. So Bruno say that as a Latin person, like born in Argentina, so he would like that you leave a message to the students in Brazil about the criminality, about drugs, and also that they can find in the music, one way to save their lives. They don't need to go like through the drugs and other things. They can find music as a way to save their lives. So he wants you to leave a message to those students in Brazil and Colombia as well, and other countries. Well, the only thing that I would say to any of that is I'm a perfect example of that. You know, coming from Argentina, moving to the United States, all of us trying to learn the language, the struggles that my family went through. And for me to find, and that's exactly what I said at the very beginning, Drum Corps probably saved my life. I had no direction. You know, coming to the States as late as I did and being intimidated by not knowing the language and being thrown in there. And for me to always, and thank goodness I found music. And music kept me off the streets. It kept me going down bad places. It kept me focused. And I owe it. And really, not only music, like I keep saying, I owe it all to Drum Corps. You know, me moving out to California and falling in love with the organization and falling in love with Drum Corps and like I mentioned earlier, falling in love with Wayne Downey and so forth and so on. That gave me a purpose. So whatever we can do, and everybody has to find that within themselves. You know, it's not just about words. You have to find that within yourself. And for me, I don't know what it was, but I found it. So I hope that your students are able to find it as well.
because it will change your life, and it did mine. Yeah, I mean, it's a big change. And we know, like, I work in a social project in Brazil, and I can tell how many lives the music have been changed in Brazil with the students from poor communities. So they spend the whole day like learning music and enjoy the friendship, and they were not in the street. They were not exposed to bad things. It was learned so good things in Brazil. So yeah, that was an amazing message, Gino. Thank you for that. Então, o Bruno perguntou para ele, a pergunta dele, né, como o Dino, nascido na Argentina, ele pediu para o Dino deixar uma mensagem para os jovens brasileiros sobre a questão da criminalidade e drogas e que eles podem encontrar a música como uma salvação. E o Dino, ele falou que ele é um perfeito exemplo, ele é um perfeito exemplo disso, que como uma pessoa que mudou da Argentina para os Estados Unidos, muito jovem, que teve que aprender uma outra língua, que a família passou por dificuldades. Então, ele acredita que a Drum Corps salvou a vida dele. Que assim, existe a intimidação quando você vem como criança para um outro país, principalmente na época que ele veio, de não falar a língua, de não se encaixar com os outros alunos, mas ele agradece a música. Então, ele fala que a música manteve ele longe das ruas. E quando ele mudou para a Califórnia, ele se apaixonou pela organização que ele trabalhou aqui na Califórnia, que foi a Blue Devils. E assim, a música deu um propósito, a Drum Corps deu um propósito na vida dele. Ele acredita que cada aluno, que cada pessoa vai encontrar seu próprio propósito, vai encontrar seu próprio caminho. Mas que, como ele falou, ele é um exemplo disso, a música mudou a vida dele. Como ele falou antes, por exemplo, no início da sessão, ele falou que não saberia onde ele estaria hoje se não fosse a música, se não fosse o movimento de Drum Corps. Let me just check one thing. Let's see if we have anything more questions here. I know a lot of people say like, hello, Gino, and we have a lot of friends watching our session. I would like to say thank you for everyone who watched our session today. So, Gino, and I would like to say thank you so much. It's so good to talk with you. Like I know I know you since 2013, but it's like you have been like far away. But it's so good to talk with you and talk with you and learn from you. I can tell you that it's good. I remember I enjoyed my job as a volunteer in 2013. I remember I was working with my friends, and we finished our work and said, "Are we done?" Said, "Yes." I just run to watch the brass section. I was sit there with my notebooks, take notes, and yeah, we talked before. I was like, "Hey, Gino, can I record your rehearsal?" I was asking. Yeah, it was really great, and it's really good to talk with you. And I would like to say thank you to share your thoughts and share your hope and share your example and for people, and that was amazing. Thank you so much for that. Well, thank you. And again, Wilker, you're doing wonderful stuff here. Congratulations on getting all these wonderful people. I know for Drum Corps, you've had a wonderful week with John and Matt. You couldn't have found better people. And like I said before, this activity is full of not only great teachers, but great people. And that's what I'm most proud of. And sometimes it's kind of hard because we're very competitive and we all want our groups to do really well. But they're all great people, and they're all great teachers and motivators and great examples and so forth. But you're doing wonderful work. Your translation was perfect. It was spot on. I was listening to all of it. You didn't miss a single thought. So bravo. Thank you. Good job. Thank you for that. Yeah, it was being like this week all the section was amazing. Yes. This week is special because I'm a brass player and listen great teachers and great person from DCI and it's kind for me it's an honor to talk and listen from you guys. It was an amazing week. Anytime you find somebody that loves what they're doing, they're probably pretty good at it.
So All right. I leave you with that. Oh yeah. Yeah, it I was crack really myself up. it was good. It was fun, and I hope like everything's getting better in the CU and drum corps. We don't know where drum corps will take us. I don't know, but I hope see you around. Me And too. Me yeah, too. Thank you uh, so much. então pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer ao nosso time da MXP, o João, o Johnny, o Bruno e o Kleber, e aos nossos patrocinadores e colaboradores, a Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música da Espanha, Fone Estúdio, Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Banda Show, Thiago Blumen Music. Então a gente termina por aqui, semana que vem a gente vai ter mais, fiquem atentos aí, a gente vai estar lançando o semanário com os convidados da próxima semana, tem muita coisa boa vindo por aí, mas eu não vou falar, vou deixar vocês ficarem atentos aí, tá? Então tenham todos uma semana abençoada, vejo vocês na semana que vem. Então, so thank you everyone, thank you for watching us, and it was be a pleasure this week, and see you next week. We have more guests next week, and it'll be wonderful. So keep watching our lives and follow us on Facebook. And I wish all of you a good weekend and stay safe. See you soon. Bye bye. Bye, Gino. Marching experience.